Perfect. We are starting now. Good day, everyone, wherever you are in the world, and thank you very much for being here. My name is Viviana Herrera Silva, and I am part of the Technical Secretariat of the International Observatory on Participatory Democracy. And it is my pleasure to welcome you to our webinar, Co-Creation in the Localization of the SDGs, Citizens and Local Governments Co-Creating Solutions for Localizing the 2030 Agenda and the SDGs. First of all, I would like to remind you that this webinar has simultaneous interpretation in English, Spanish, French, and Portuguese. And you can select this language of your preference in the Zoom controls. These are located at the bottom of your screen, and there you will see the interpretation control represented with a world icon. Please click on interpretation, and you will see the options displayed. Please, if anyone needs personal assistance to activate the interpretation, write to us in the chat, and I'll give you a few moments to get ready. Okay. Good morning, bom dia, to those saying hi in the chat. Okay. So now, hopefully that everyone is listening to me in the language of your preference, I will introduce the observatory. We are an international network open to cities, organizations, and research centers promoting participatory democracy at the local and regional level. And we work in collaboration with United Cities and local governments. So every year we hold the IOPD conference, and this November 2023, we will hold it in the city of Rio de Janeiro under the theme Participatory Democracy for Diverse, Inclusive, and Transparent Cities. We take this opportunity to announce the call for proposals for sessions or interventions at our conference. You can find more information in the link in the chat that you're seeing right now that my colleague Ines is sharing. Thank you very much. And yeah, precisely this webinar is the second in a series of 3 in preparation to our conference. So this webinar, I want to remind you that is also a milestone for us and UCLG, because we are a few days before the high-level political forum, where the mission will be to represent in this global forum the needs and aspirations of communities and local and regional governments to advance the 2030 agenda. So we are grateful for the support of UCLG and the Rio de Janeiro city in the realization of this webinar. So now I'm gonna take you through the route of our agenda. Okay, I'll wait till you see it in your screens. There we are. First, our coordinator, Adria Duarte, and our colleague, Ana Calvete, the research officer at UCLG, will be setting the scene. Then we will open a warm-up debate where we will be expecting your comments on Mentimeter. Afterwards, we will give the floor for sharing the experiences of citizen co-creation in the localization of the SDGs through our 6 contributors representing the local and regional governments of Rio de Janeiro, Yoff, Euskadi, Cuenca, Sao Paulo, and Mezitli. We will end our session by opening the floor to your questions and comments. And I'm kicking off the session right now by passing the floor to my coordinator, Adria. The floor is yours. Thank you very much, Viviana. Hello, everyone. I'm Adria Duarte. I'm the coordinator of the International Observatory on Participatory Democracy, and I'm grateful to see you all today. As my colleague has mentioned, the goal of this session is to provide an overview on the localization of the Agenda 2030, and especially on the importance of involving citizens and civil society in this process. In our vision, in the observatory, on the IOPD vision, participatory and deliberative democracy is an essential enabler of local and regional governance, and in the definitions and implementation of public policies. We believe that co-creating cities and territories is an opportunity to achieve better solutions, to reinforce communities, and to create resilience. For this exercise of co-creating the localization of the SDGs is also an important opportunity for cities and territories. Before giving the floor to the representative of the different cities and territories that are joining us today,
We will have some interesting presentation of the process of the localizations in the global community. That will be very interesting, I'm sure, for that, and all the work that the Global Task Force on the United Cities and local government is doing. So for that, I now give the floor to my colleague of the research team of UCLG, Ana Calvete. Ana, the floor is yours. Thanks, Adria. Thanks, Viviana. And hi, everyone, dear colleagues. Well, it's a great pleasure to be here today with all of you discussing about achieving the SDGs through co-created strategies, because it's 1 week ahead of the high-level political forum, which marks a critical milestone for achieving the goals, because we are halfway through the implementation period. Actually, we're closer to 2030 than to 2015 when the agenda was adopted. And we have to say that we are not on track, and this is very worrying, because we know who is going to lose from all of this, who is going to be left behind if the SDGs are not pursued. As you may know, UCLG, which I'm representing today, and the Global Task Force of Local and Regional Governments, they participated very actively in the preparatory consultations towards adopting the 2030 agenda, and particularly the campaign for an urban SDG. Which then became SDG 11. And since the adoption of the agenda, we have placed a lot of emphasis on representing the needs and aspirations of local governments and their communities at global forums, such as next week's High-Level Political Forum, or HLPF. We have been raising awareness, supporting the alignment of strategies and budgets. We have been fostering monitoring of their successes and challenges through different means. And actually, this session it fits like a glove, because I can take the opportunity to introduce you to one of the projects that UCLG has been recently working on, which is the 7th annual report on SDG localization, which we will be presenting on behalf of the Global Task Force next week at the HLPF during the Allergy Day on the 13th of July. This report is a massive first-hand data collection and analysis exercise, and I say first-hand because 200 local governments took part in the yearly survey that we disseminate amongst our network. It includes 145 experiences of local governments and their associations related to their alignment of local policymaking with the SDGs, increasing awareness, developing indicator systems, thus showing the commitment of local and regional governments to the 2030 agenda and their quest to empower local communities. The report also builds on over 100 best practices from local governments and their communities, striving to localize SDG 11 through a rights and equality-based approach. This includes actions also collected thanks to the direct participation of local governments and civil society that contribute to advancing the right to adequate housing, promoting feminist, accessible, and participatory urban planning, leading climate action and justice, defending culture as a pillar of sustainable development, and fostering multilateral and multi-level governance and balanced urban systems. So there is no doubt the local governments are committed to achieving the SDGs. And then they know that to do so, they will need to count on their communities and local stakeholders. And this is why more and more of the over 240 voluntary local reviews and more of the 37 voluntary subnational reviews that have tracked local SDG progress to date, they are being produced in a participatory manner. So there's a lot to learn from that. And I don't want to do any kind of spoiler before the official launch of the report, but what we can advance is that despite this commitment of local governments, the lack of an enabling environment for their actions in most world regions is hampering the achievement of the SDGs. Through the survey that we disseminated and through the responses that we received, local governments shared their broad need for funding, for coordination across levels of government, of human resources and capabilities, as well as of support from the national government to localize the SDGs. Local governments, for example, are still not generally or enough involved in national coordination mechanisms for SDG implementation and in the production of these voluntary national reviews. And this, of course, has an impact on communities. So if national strategies and monitoring instruments do not include the participatory bottom-up perspective that local governments can offer as the level of government closer to the people, to their material and spiritual needs, to their dreams, to their goals,
then we will keep perpetuating a false sense of equality of opportunities, and we will keep failing in the provision of the most basic services to all. So the record encourages local governments to keep fostering participatory mechanisms that empower citizens, civil society organizations, and local communities to collectively define strategies and projects, implement them collectively, and review them also collectively to see the progress made and the challenges encountered. The GTF's report is built upon another exercise that has been led by UCLG, this time in alliance with the University UCL from London, which is the Goal 6 report on pathways to urban and territorial equality. It is a forward-looking report that addresses inequalities through local transformation strategies. It is, again, a collective effort. We're getting used to doing these participatory efforts because it counted on the participation of 100 stakeholders, including local governments, civil society, academia, etc., to put inequalities at the center of urban and territorial matters. And the report it revolves around 6 pathways to urban and territorial equality, which are commoning, caring, connecting, renaturing, prospering, and democratizing, which might be the one that is most related to the session today. This pathway, democratizing, it aims to ensure a more inclusive governance that recognizes all voices, and especially those that have been historically marginalized. It offers democratic innovations that enable local governments to promote citizen engagement in democratic decision-making, while at the same time addressing inequalities in voice and political power. The Goal 6 report is 100% SDGs, because when local governments lead or contribute to community-based and civil society social housing projects, when they meet the populations to ensure that the new planning of the old, now gentrified district is feminist and accessible, or when they ensure that water, sanitation, electricity, transport are provided in the most degraded areas and to the most structurally discriminated populations, then they are achieving the SDGs, like 11, 6, 7, 10, for example. And they are also complying with the underlying principles of the 2030 Agenda, which are calling us all, amongst others, to foster the inclusion and social justice by leaving no one behind. So this is it from my side. I'm sure today's session will be very exciting and fruitful. And of course, I invite you to stay tuned for the launch of the annual report on the LRG Day on the 13th of July. And also, I take the opportunity, Adria, if you let me, Viviana, if you are interested in the potential of voluntary local reviews and voluntary subnational reviews as processes to promote bottom-up, inclusive, and participatory policymaking that is fully aligned with the SDGs, then I invite you to join us for the upcoming 2nd edition of the VLR VSR Days, which UCLG, together with UN Habitat and UNDESA, will be holding online on the 17th and 18th of July. And I will just send you some links through the chat with some materials and information about the sessions. Thank you very much, and I wish you a very stimulating exchange. Thanks. Thank you very much to you, Anna, for this enriching contribution to the topic that is bringing us together today in this webinar and towards a high-level political forum and all the activities that you are pushing forwards from GOLD. And now I would like to continue expanding our conversation with our virtual warm-up debate. So my colleague Inés is currently sharing in this chat the instructions to participate. So please, I would like to ask you from your devices to go to menti.com. You will find the link already in the chat and insert the code that you will see. It's 4957419. I will give you a few moments to prepare. And again, if someone needs personal assistance, please let us know in the chat. Okay. Now that hopefully we are all ready, I invite you to respond with the first thing that comes to your mind, the question, why is citizen participation necessary in localizing the SDGs? Please, again, if someone needs some assistance, let us know. Okay, we start seeing some answers.
which are very important. Community knowledge, of course, it's empowerment. Yeah, it's very important to empower the community with information and knowledge, acceptance, learning, implementation. We have sentido, sense, engaging, ownership. Of course, it's very important that the community develops ownership throughout the process. Always minding the context, certainly. It's not the same implementing participatory processes for the localization of the SDGs in one region than the other. Climate injustice, reduce climate injustice. Certainly, it's one of the most pressing urgencies right now. Yeah, we can see that empowerment is one of the major topics. Adri, I don't know if you have any comment on this, on the feedback that we are getting from our public. Yeah, I think it's the usual concepts that are appearing, but I think it's very, I think empowerment, ownership, and commitment are in the center. So we're having this session because we think that it's very important to have this co-creation in the localization, this participation, and I think this community that are joining us today is think the same. I think we can move to the next question. Yes, certainly. So now we would like you to tell us what is needed to achieve a better co-creation in localizing the SDGs. We already provided you with some options. So you can choose between more resources, guidelines for the localization, institutional continuity, or maybe it is more international cooperation, or fostering inclusion and diversity. We are waiting for your answers. Certainly, institutional continuity is one of the biggest challenges, but we see that they are moving now. More resources, yeah, it's always very important to count on financialization. Recently, we participated in the Bogota Forum for Territories and Cities of Peace, and the mayor of Bogota, Claudia Lopez, was saying how care needs to be financialized and institutionalized for it to be real in our cities. Foster inclusion and diversity, of course, and this is one of our major missions here in the observatory, to look at and explore at democracy mechanisms that include commonly neglected communities such as women, children, the youth, the elderly, people with disabilities. I'm really glad that's actually the first one. Adria, do you have any comments on this one? I like that inclusion is on the first option. I think, of course, resources, we all think of that, but I think also that the portion of inclusion and diversity, and it's very interesting. The last one is the international cooperation, that for us, it's maybe our main activity, but of course, it's not the first one. I think the local, the community, and the base work is the most important. But yeah, I think it's interesting to have these inputs. Yeah. Thank you very much. Now we can go with our last question for this warm-up debate. So what international collaboration mechanisms, speaking of it as a very important pillar for the localization of the SDGs, do you think can help to better localize the 2030 agenda? So we can choose between learning sessions, international observatories, conferences, networking events, awards, online knowledge repositories. Yeah, certainly knowledge sharing activities, peer learning is always one of the best ways to better localize the SDGs, looking at what's going on in other contexts, how we can draw inspiration from them. It's always very important. I'm waiting if there are more answers.
Great. Adria, would you like to continue the conversation? Of course, I think it's quite interesting, and I think I think 5 options are very important tools to this work. And I think in our work at IOPD and UCLG, we're basically working in these different topics, organizing events, having the awareness of best practice, having of course the learning sessions. So I think it's encouraging to have these answers. So I want to thank you, all of you, for just this little brief exercise to introduce the session. So now we're moving to the different presentations. I'm going to switch to Spanish, maybe to have more language diversity. Bien, ahora vamos a pasar a las presentaciones de los casos. Vamos a empezar por nuestra presidencia, por la ciudad de Río de Janeiro. Tenemos a Daniel Mancebo, que es el coordinador general de la Sub-Secretaría de Planeamiento y Acompañamiento de Resultados de la Secretaría Municipal de Hacienda y Planeamiento de la Prefectura de Río de Janeiro. Un fuerte saludo, Daniel, y te doy la palabra pues, para que presentes un poco un poco cómo trabajáis en Río de Janeiro, todo el tema de la localización de la Agenda 2030 y un poco pues, cómo incluís a la ciudadanía en este trabajo de localización. Daniel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Adria, Viviana, Ana y todos y todas. Voy a hacer mi presentación en portugués. Entonces, por favor, accionen sus traducciones. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estarmos aqui, apresentando um pouco da experiência do Rio de Janeiro e gostaria de convidar a todos e todas para que estejam conosco no grande encontro que a cidade do Rio de Janeiro sediará em novembro, junto, né, ao IDP. Será uma grande experiência de troca voltada aí para a participação social, participação cidadã. Então, poderemos aí ter grandes cases e convido a todos e todas que estejam aqui conosco nesse grande momento aí de encontros e de trocas de experiências. Bom, o meu objetivo aqui, sou coordenador da área de planejamento há 6 anos e coordenamos a área de desenvolvimento da Agenda Local 2030, onde o Rio de Janeiro elaborou as suas metas e seus objetivos vinculados à Agenda 2030 e, consequentemente, nós fizemos isso, e não poderia deixar de ser diferente, nós fizemos isso envolvendo a comunidade local e o meu objetivo é falar um pouco para vocês sobre essa experiência de quase 6 anos desse envolvimento e onde a gente já chegou a alcançar mais de 100 mil cidadãos e cidadãs nesse processo. Pode passar, por favor. O nosso principal instrumento da Agenda Local 2030 é o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Ele desenvolve as principais visões da cidade até 2050 e as metas para 2030 alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, num nível bastante detalhado. A gente teve uma série de parceiros institucionais importantes, como a C40, o ONU Habitat, o Unicef, Instituto República e a nossa principal universidade aqui da cidade, que é o UFRJ. Pode passar, por favor. O plano ele tem 5 grandes áreas, 17 objetivos, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 130 metas, e nós temos 3 grandes ciclos de planejamento. Recentemente, inclusive, o prefeito Eduardo Paes, junto à prefeita de Paris e o Jeffrey Sachs, estiveram num grande evento na cidade de Paris, onde houve a oportunidade também do próprio Jeffrey, né, como enfim, uma grande referência no tema de sustentabilidade, trazer ali até o próprio plano como uma grande referência internacional. Pode seguir, por favor. Há grandes áreas dentro desse processo de planejamento.
onde a gente passa desde cooperação e paz, tratando de participação cidadã, engajamento, cultura de paz, igualdade e equidade, onde temos metas e desdobramentos relacionados à primeira infância, ao ensino, à educação, esporte e economia. Longevidade, onde temos aí envolvimento das pessoas idosas, também a questão da infraestrutura urbana, mudanças climáticas e resiliência, e inclusive considerando que o Rio é uma cidade extremamente impactada pela mudança climática, por conta até da sua geografia, e governança, entendendo que para alcançarmos a Agenda 2030 de forma transversal, a gente precisa transformar elementos importantes de governança, inclusive de participação cidadã. Pode seguir, por favor. Temos uma série de metas distribuídas ao longo dessas diferentes áreas. Pode seguir, por favor. E o nosso principal objetivo é falar sobre como foi feita essa construção com as crianças, com os cidadãos e cidadãs. Pode seguir, por favor. Nós fizemos processos de construção tanto online, através da ferramenta Participa.rio, quanto também presenciais e através das comunidades escolares. Pode seguir, por favor. A ferramenta Participa.rio virou um grande legado para a cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, é uma ferramenta que é utilizada em uma série de discussões de projetos ou de planejamento de políticas públicas. Pode passar, por favor. E nós tivemos uma série de ondas de participação social através do Participa.rio, inclusive com personagens, e no caso o personagem do plano é o Susteco, é esse simpático personagem que nós vemos aí, onde tivemos o engajamento da Secretaria das Crianças, das nossas crianças da rede, mais de 30 mil crianças participaram dessa construção e dessa discussão, inclusive do nome do personagem. Pode seguir, por favor. Uma série de materiais informativos, cartilhas sobre os ODS, considerando que havia um processo inicial de construção ali de um conhecimento sobre a agenda também inicialmente, junto aos diferentes perfis da cidade, né, de públicos e perfis da cidade. Pode seguir, por favor. Tivemos também infográficos, especialistas sendo consultados. Pode seguir. Jogos, né, onde temas relacionados ao desenvolvimento sustentável envolveram crianças e adolescentes nesse processo. Pode seguir, por favor. E participações presenciais. Pode seguir, por favor. Onde tivemos uma série de agendas, inclusive de capacitação, com mais de 1.000 funcionários da prefeitura e professores da rede municipal de ensino, mais de, enfim, 1.300 pessoas sendo capacitadas, né, e discutindo ali como trazer transparência, participação social para o processo de construção do planejamento. Pode seguir, por favor. Fizemos encontros com as comunidades escolares, encontros que foram extremamente potentes, com mais de 600 pessoas envolvidas, né, entendendo a escola como um grande locus de discussão do processo de planejamento da cidade e de apropriação da Agenda 2030, né, onde os cidadãos e cidadãs representavam suas comunidades escolares e podiam ali estar construindo novos projetos e novas propostas para a cidade. E fomos a todos os recantos da cidade, né, e discutimos e construímos isso juntos. Pode seguir, por favor. Além disso, nós fizemos uma atividade que envolveu também 30 mil jovens, que foi o mapeamento afetivo, onde as crianças e adolescentes construíram ali como era a visão que eles tinham do seu trajeto casa-escola e como eles gostariam que esse trajeto fosse, né, no futuro. E essa construção
foi analisada pela nossa principal universidade aqui da cidade. Nós fizemos o georreferenciamento desses resultados e, a partir dessas identificações dos interesses, nós vimos os principais objetivos que as crianças e os cidadãos tinham para a cidade. Conseguimos ajustar o planejamento em função desses interesses. Pode seguir, por favor. Esse processo intenso de participação social ajustou o planejamento, fez com que esse planejamento fosse apropriado pelos cidadãos e cidadãs. Pode seguir, por favor. O que nos permitiu aí ter uma série de lições aprendidas, né, de institucionalizar os projetos de participação social no processo de planejamento, diversificar formas de engajamento. Nós tivemos uma preocupação muito forte com linguagens simples e inclusivas, né, com abordagens também colaborativas dos cidadãos e cidadãs frente aos problemas da cidade, porque a Agenda 2030 é uma agenda de todos e todas, né? Não é uma agenda só do governo, é uma agenda da cidade como um todo. E o plano, a gente entende que é um plano da cidade. Esse plano precisa ser implementado pelas empresas, pelos cidadãos, pelas comunidades escolares, pelas comunidades locais. Por favor, pode passar. E, como recomendações, a título de contribuição, não é? Entender os espaços escolares como territórios educativos, onde a gente constrói a cidade com as crianças e também promove uma mudança de cultura, né, e uma apropriação da Agenda 2030, da Agenda de Desenvolvimento Sustentável com os cidadãos. A gente também, hoje, faz o monitoramento dessa Agenda 2030, o plano foi publicado em 2021, a gente hoje já está no nosso segundo relatório voluntário local, então é importante planejar com as pessoas e monitorar esse processo de planejamento, fortalecer essas políticas de participação cidadã, então o mapeamento afetivo, a primeira versão dele, né, essa escuta ativa das crianças, foi feita em 2019. No ano de 2022, no ano passado, nós fizemos um outro envolvimento, e aí saímos de 30 mil crianças em 2019 para mais de 100 mil crianças escutadas, né? E a gente, nesse momento, está fazendo a avaliação dessa percepção da população em relação à cidade, o que nos permite aí escutar permanentemente, de forma perene, a cidade e articular isso ao processo de planejamento e monitoramento da Agenda 2030. Bom, eu tentei ser bastante rápido e devolvo agora para o Adriá e para a Viviana. Muito obrigado. Gracias. Thank you. Muito obrigado, Daniel. Muchas gracias por tu presentación muy completa. También nos quedamos con estas lecciones y recomendaciones, que es un poco, bueno, el objetivo de la sesión es tener esta alimentación a partir de vuestra experiencia para que también sirva de inspiración para otras ciudades. Maintenant, on va changer de continent et de région. Nous allons passer dans une expérience au Sénégal, la mairie de Yoff, avec le maire Seydina, Issa, Laye et Samb. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le maire? Oui. On vous laisse la parole pour votre présentation. C'est 7-10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Je vais faire le partage. Bonjour à toutes et à tous depuis Yoff, qui est la commune de Dakar, la capitale du Sénégal. Nous allons présenter dans le cadre de la coopération dans la localisation des... Monsieur le maire, on vous écoute un petit peu difficilement. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du microphone, s'il vous plaît? Mieux? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Voilà, c'est parfait. Donc, je vous présente notre expérience des 7 clés à Yoff, donc, qui a été fait dans le cadre de la co-création dans la localisation des ODD avec CG élu, sa commission culture et ENDA Ecopop. Donc, vous pouvez passer. Donc, Yoff est une des 16 communes de la capitale de Dakar. C'est la plus grande. Elle est située au nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert. Donc, naturellement,
Je pense qu'on a perdu une seconde la connexion. Est-ce que vous pouvez vous... Maintenant, vous avez le micro éteint, mais je pense qu'on a récupéré la... Vous devez juste vous réallumer au Zoom le son, s'il vous plaît. Mais maintenant, c'est bien. Voilà. Donc, Yoff est la 16e et la plus vaste des communes de la capitale sénégalaise. Donc, elle est située au nord-ouest de la région de Dakar et à l'extrême ouest de la presqu'île du Cap-Vert. Donc, à Yoff, on constate une cohabitation entre l'administration locale, l'administration religieuse et coutumière. Donc, il y a différentes administrations qui sont là et dont la municipalité vraiment travaille de façon vraiment durable et vraiment développée. Donc, nous avons l'économie locale qui est consacrée principalement par la pêche et Yoff est constitué principalement de l'ébou. Donc, c'est une localité riche sur le plan culturel et sur le plan cultuel. Donc, allez-y. Slide. Donc, dans le cadre de l'agenda 2030, dans le territoire, nous avons fait avec CGLU et Enda Ecopop l'atelier des 7 clés. Donc, conçu par CGLU et mise en œuvre par Enda Ecopop, cette expérience s'est fondée essentiellement sur la valorisation du patrimoine culturel lébou, articulée à la localisation des ODD et des enjeux locaux. Donc, de là, nous avons fait un processus permettant de relier les ODD aux enjeux locaux de Yoff, ainsi qu'à ses actions politiques culturelles locales. Donc, de là, la démarche, c'était la présentation de l'agenda 2030 relatif aux ODD, la priorisation des enjeux locaux de Yoff et ensuite l'élaboration de la cartographie culturelle et l'identification des interstices. Ensuite, la définition des 7 grandes actions ou 7 clés. Donc, c'est ce que nous avons eu à faire. Là-bas, slide. Donc, la démarche participative et inclusive de la co-création des 7 clés culturelles de Yoff avec comme acteurs l'équipe municipale, les acteurs culturels, la société civile, les autorités coutumières, les autorités religieuses et aussi une partie de la presse locale, parce que nous avons une presse ancrée au niveau de la commune de Yoff et qui nous aide beaucoup dans la diffusion des informations. Donc, il a été un partage interactif sur l'agenda 2030 et les ODD, une priorisation des enjeux locaux par les communautés, des discussions et échanges entre participants autour du patrimoine culturel et culturel lébou, une participation active à l'identification des interstices en plénière, donc faire le lien entre les ODD et les enjeux locaux, et ensuite de gros travaux, slide s'il vous plaît, voilà, des travaux de groupe sur les politiques actions culturelles dans la localité. Donc nous avons fait aussi un choix consensuel sur 7 grandes actions ou 7 clés par les communautés et qui devraient être le support pour pouvoir faire de la culture le 4e pilier du développement au niveau de la commune de Yoff. Slide. Donc, voilà un peu les images relatives à l'atelier qui a été fait. Donc, en première image, nous avons les membres de ENDA, de l'administration territoriale et de l'administration municipale. Ensuite, le brainstorming qui a été fait, entre autres, et les différents acteurs qui ont eu à contribuer au niveau de cette dynamique. Et enfin, sur les dernières photos, vous avez en dernier point les conclusions de l'atelier et qui nous a permis naturellement d'avoir des actions à faire pour vraiment localiser les ODD au niveau de Yoff, surtout sur le plan culturel. Slide. Oui, vous pouvez passer, slide. Voilà, donc on a fait un focus sur la localisation de l'ODD 16, surtout qui est relatif à la paix, à la justice et à des institutions efficaces. Donc, nous avons promu les valeurs de la participation citoyenne avec des audiences publiques faites dans les quartiers, c'est-à-dire que la mairie organise maintenant des audiences publiques dans les quartiers de la commune, ce qui nous permet naturellement de voir les populations, de les écouter, partager avec eux leurs préoccupations, et la municipalité, avec ses services techniques et l'organe décisif qui est le conseil municipal, vraiment font un recueil de ces besoins-là et essayer de trouver des solutions dans une dynamique participative avec les populations. Donc, nous avons aussi fait un système d'écoute permanente via l'instauration des mardis ouverts, c'est-à-dire que le maire de Yoff reçoit tous les mardis des populations sur leurs demandes, ce qui nous permet de les écouter et de recueillir leurs doléances et propositions pour un développement participatif. Nous avons mis aussi en place un réseau digital de communication de la mairie entre la mairie et les populations.
Nous avons mis en place un partenariat avec les radios et télévisions communautaires et nous avons mis en place aussi une plateforme numérique digitale dénommée Sunugor, c'est-à-dire mon quartier, et qui permet aux populations d'être en phase concordante avec la mairie pour au moins l'exécution de certaines démarches administratives, le partage d'informations, la météo, entre autres, et elle permet aussi de recueillir les doléances des populations. Slide. Donc là, vous avez, pour image illustrative, les audiences publiques qui sont organisées dans les quartiers. Là, nous en avons fait dans un quartier dénommé Apexi 1 et l'autre dans un quartier dénommé Nord-Foire. Donc, nous en avons fait près d'une dizaine et voilà un peu les images illustratives. Ces images-là nous permettent de faire la promotion de l'activité et vous avez vu, tout le monde y est invité. Donc, chaque habitant du quartier peut y être invité et a droit à la parole. Donc, avec en bas, notre slogan, la gouvernance ouverte, parce qu'elle est le pilier de notre gouvernance au niveau de la municipalité de Yoff. Slide. Donc là aussi, nous faisons des lives à partir des réseaux sociaux et des télévisions locales aussi. Donc, on l'a appelé Face au Yoffa. C'est un exercice de reddition des comptes qui se fait chaque trimestre ou bien chaque semestre, qui nous permet de faire en quelque sorte l'état des lieux de la municipalité, de partager avec les populations l'ensemble des projets qui sont développés et les projets ultérieurs, et aussi ça nous permet de recueillir leurs doléances à partir de ce qu'on appelle la boîte à questions. Donc, en prélude à l'activité, la boîte à questions est lancée dans les groupes WhatsApp de la commune au niveau des supports de communication digitale de la municipalité et nous recueillons l'ensemble des besoins, des questions des populations et le maire vraiment apporte des réponses à celles-ci. Slide. Monsieur le maire, juste une chose, parce que je vois que la présentation est un peu plus longue et le temps va un peu vite. Si vous pouvez essayer peut-être de passer aux recommandations finales, une dernière minute pour conclure, parce que sinon le temps passe. Merci beaucoup. Désolé. Parfait. Slide. Donc là, vous avez un groupe WhatsApp aussi qui nous permet naturellement de recueillir l'ensemble des préoccupations des populations. Elle est à 565 membres. Allez-y. Là, c'est le bulletin d'information de la municipalité qui permet de partager les infos de la mairie. Elle paraît chaque 3 mois. Là, vous avez l'application digitale dont je vous parlais tout à l'heure qui permet de prendre la voix des citoyens, faire des sondages, faire les démarches administratives, entre autres. Voilà. Donc, on peut passer. Slide. Donc, pour les leçons tirées, donc, il y a une prise de conscience plus accrue des communautés sur les aspects du développement durable et les ODD, la capacité des participants à détecter les ODD correspondant à un enjeu local précis, un consensus des communautés autour de la primauté de certains enjeux locaux par rapport à d'autres, une communion des participants autour d'un patrimoine culturel et culturel commun, une nécessité d'assurer le legs culturel aux générations futures et enfin une synergie des acteurs autour du choix des 7 clés culturelles primordiales à leur localité. Donc, en termes de recommandations, les collectivités territoriales devraient s'inspirer de la démarche participative inclusive des 7 clés et dans les autres, vraiment ODD. Élargir aussi l'approche des 7 clés à d'autres collectivités territoriales via l'intercommunalité, toujours parce que la culture peut être le 4e pilier du développement. Ensuite, l'accompagnement des municipalités à la mise en œuvre des 7 clés culturelles, ce qui est une chose extrêmement importante. Et enfin, comme recommandation, un accompagnement technique des acteurs locaux pour l'élaboration de projets culturels. Donc, voilà un peu notre petite expérience en matière de participation citoyenne dans le cadre de la localisation des ODD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Désolé pour le problème du temps. En tout cas, félicitations pour ce travail, parce que vraiment, c'est un travail très, très, très intéressant avec les habitants, avec les communautés locales. Et en plus, je suis très ravi de voir que vous avez fait un travail très international, très intéressant à l'international aussi, pour essayer de voir ces synergies. Donc, félicitations. Et bien sûr, la présentation complète sera partagée por tous les participants. Bien, ahora cambiamos de nuevo de continente y también de nivel de gobierno. Vamos a pasar a un gobierno ya de lo local, más un gobierno ya territorial, en este caso el gobierno del País Vasco, a Euskadi. Y tenemos una presentación, en este caso nos acompañan Miquel Hidalgo y Asier Aranbarri, que son trabajan el caso de Asier es el director de innovación social de la Secretaría General de Transición Social y para la Agenda 2030, y así que ya sin más dilación les dejo la palabra para que nos presenten el trabajo que están realizando. Muchas gracias, Adrián. Gracias también, Ana, por la invitación. Es un auténtico placer estar hoy con vosotros para dar cuenta de lo que estamos haciendo en Euskadi y en el País Vasco.
Vamos a ser lo más breves posibles, lo más sintéticos posibles, pero bueno, nos gustaría por lo menos poner 4 ideas encima de la mesa. Por una parte, nuestro objetivo máximo es que la Agenda 2030 sea una agenda transformadora. Al final entendemos la Agenda 2030 como una nueva forma de hacer las cosas. O sea, al final no nos conformamos con hacer lo mismo con los colorines de la Agenda 2030. Esa sería un poco la primera reflexión. O sea, tenemos que dar un salto para que la agenda sea realmente transformadora. Y para eso entendemos que son fundamentales 4 infraestructuras básicas. Por una parte, que la Agenda 2030 esté en la centralidad de la acción del Gobierno. Precisamente por eso la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 está ubicada dentro de lo que es Lehendakaritza, dentro de lo que es la Presidencia y el Gobierno. Para nosotros es una cuestión fundamental que todas las políticas públicas se inspiren a partir de lo que es la ubicación de la Agenda 2030 en Lehendakaritza, en Presidencia. La segunda infraestructura básica sería la puesta en marcha de una planificación estratégica. Por eso aprobamos en su momento el Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030 con 7 proyectos transformadores de diversa índole. La tercera infraestructura sería la creación de un modelo de gobernanza adecuado. Entendemos que la Agenda 2030 no puede ser transformadora sin un buen modelo de gobernanza. Y en ese sentido, pues constituimos hace tiempo, a principios de la legislatura, lo que hemos denominado Foro de Gobernanza Multinivel y Multiactor. Me gustaría incidir un poco en este foro. O sea, para nosotros el foro es una institución básica para poder contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. En el foro nos encontramos los 3 niveles institucionales del país. Euskadi, el País Vasco, es una región pequeña, pero con un sistema institucional bastante complejo. De forma que en el foro tenemos los 3 niveles institucionales representados. El Gobierno vasco, que es al que pertenecemos Miquel y los dos, las diputaciones forales, que serían, por así decirlo, el nivel territorial, que tienen su peso en el caso concreto de Euskadi, porque entre otras muchas competencias son quienes recaudan los impuestos, y por otra parte estaría el nivel municipal. Por tanto, en ese sentido, el alineamiento de las políticas públicas entre los 3 niveles es muy importante. Y en este preciso momento nos encontramos con 2 líneas de trabajo que sí me gustaría remarcar. Por una parte, estamos alineando los presupuestos de los 3 niveles y por otra parte, estamos alineando también los indicadores de seguimiento y evaluación de la Agenda 2030 entre los 3 niveles. Después, es fundamental también dentro de lo que es el foro la participación de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, en el foro forman parte más de 80 agentes económicos, sociales y también culturales. Y en ese sentido, esa alianza con la sociedad civil, con la sociedad vasca, para nosotros es fundamental. Esta alianza la configuramos a partir de 4 grupos de trabajo donde participan de forma directa los agentes de la sociedad civil vasca, que son el grupo de trabajo de agenda urbana, el grupo de trabajo de transformación social o sociosanitaria, el grupo de trabajo de transformación energético-climática y el grupo de trabajo de transformación económico-digital. Y junto a ello, para dar cabida a la sociedad civil organizada y no, pues tenemos lo que hemos denominado la plataforma Guneak, que en euskera significa punto de encuentro. Y es ahí donde participan más de 80 agentes económicos sociales y a partir de ahora también culturales, porque una de las grandes novedades de este foro va a ser que en un breve periodo de tiempo, de cara al otoño de este año, vamos a incorporar también a la Agenda 2030 vasca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 18, el ligado con la diversidad cultural y la diversidad lingüística, que para nosotros también es un elemento de conexión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible muy importante. Y hablo de la plataforma Guneak, del punto de encuentro Guneak, porque ahí estamos desarrollando 2 líneas de trabajo que para nosotros son fundamentales de cara a la activación de la ciudadanía. Porque evidentemente la Agenda 2030 tiene que interpelar a la ciudadanía, no tiene que ser una agenda de las regiones o de las municipalidades, sino que tiene que ser una agenda de la ciudadanía en su conjunto. Y nos tenemos que sentir como ciudadanos y ciudadanas realmente interpelados por la agenda, entendiendo que como ciudadanos anónimos o ciudadanas anónimas podemos contribuir también a los objetivos de desarrollo sostenible.
Y en ese sentido estamos trabajando dos líneas de actuación que para nosotros son importantes. Por una parte, estamos trabajando un marco referencial para que todo tipo de organizaciones puedan medir su contribución a la Agenda 2030. Y por otra parte, estamos activando lo que hemos denominado espacios de trabajo en común, que son espacios para sensibilizar a la ciudadanía en su conjunto en torno a lo que es la Agenda 2030 y en torno a cómo puede contribuir desde su quehacer diario a los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto lo estamos haciendo a partir de una serie de entidades referenciales del país que están trabajando en lo que es la Agenda 2030 vasca, que son entidades que tienen un amplio recorrido en lo que es la localización de la Agenda 2030 y con ellos estamos colaborando de forma directa en diferentes líneas de actuación. Voy a poner un ejemplo nada más, o sea, concretamente con el Basque Culinary Center, que es un centro de estudios universitarios vinculados a lo que es la gastronomía, a lo que es la alimentación, que forma parte del grupo Mondragón, que es un grupo empresarial importante que se ha erigido sobre los valores cooperativos, y con el Basque Culinary Center estamos trabajando, por ejemplo, cómo podemos desarrollar un decálogo de gastronomía sostenible, de acuerdo con el cual, pues a partir del hecho del comer, cómo podemos contribuir a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, este tipo de proyectos concretos para nosotros son realmente importantes. Y junto a ello, de cara a la sensibilización y divulgación de la Agenda 2030, a lo largo de los últimos meses hemos puesto en marcha, también me gustaría señalar, un posgrado de la mano de las tres universidades vascas, la Universidad Pública del País Vasco, la Universidad de Deusto, que es la Universidad de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y la Universidad de Mondragón, a la que pertenece el Basque Culinary Center. Y hemos creado un posgrado para poder generar expertise en torno a la Agenda 2030 en su conjunto y a los objetivos de desarrollo sostenible en su conjunto. Con ello, con lo que estoy comentando, nuestro objetivo de cara a otoño de este año es crear una alianza 2030 vasca para poder incorporar a la sociedad civil a toda esta reflexión, cosa que lo estamos haciendo ya, con el objetivo final de que los informes voluntarios de progreso que presentemos a las Naciones Unidas, y como Euskadi, como País Vasco, hemos presentado ya 6 informes voluntarios de progreso, el objetivo de cada año 24 es que el 7º informe voluntario de progreso que presentemos a las Naciones Unidas no sea solo ya la contribución del gobierno vasco, sino que sea contribución de los 3 niveles institucionales y de la sociedad civil en su conjunto a partir de esa Alianza 2030. Este es el objetivo. Y dentro de la Alianza 2030, el objetivo específico es llegar también a la ciudadanía, pero dentro de la ciudadanía, sobre todo a la gente joven, a las generaciones más jóvenes. Ahí también hemos tenido una modificación importante en los últimos meses, de forma que a la Secretaría de Transición Social y Agenda 2030 se ha incorporado también la Dirección de Juventud. De forma que estamos implementando 2 estrategias importantes, la estrategia de reto demográfico y la estrategia de emancipación juvenil, para tener una llegada a la gente joven. Y nuestro objetivo es, de cara a los próximos meses, pues incorporar a la Agenda 2030 a la ciudadanía en su conjunto a partir de las fórmulas que acabo de señalar, e incorporar también de forma particular a la gente joven. Y todo ello con una clara proyección internacional, con una clara vocación internacional. O sea, no podemos olvidar que Bilbao acoge desde el 31 de octubre del año pasado el Secretariado Local de las Naciones Unidas para localizar la Agenda 2030. Esperemos que esté operativa a partir de septiembre de este año, y lo que realmente nos va a demandar el Secretariado Local 2030 va a ser, pues, que seamos capaces de escalar aquellas experiencias satisfactorias en torno a la localización de la Agenda 2030. Y en ello estamos, y lógicamente abiertos a todo tipo de contribuciones que podamos recibir, como las que podamos recibir en el foro de hoy. De forma que nosotros, evidentemente, estamos deseosos de recibir aprendizajes de cómo localizar la Agenda 2030, y como Euskadi, como País Vasco, también nos mostramos completamente abiertos a dar cuenta, tal como lo estamos haciendo ahora, del sistema de gobernanza del cual nos hemos dotado, para contribuir de una forma más eficaz a lo que es la Agenda 2030 y a lo que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que entendemos que tenemos que acelerar los ritmos para poder cumplir con los mismos de cara al 2030.
y en ello estamos. Entiendo que con esta breve explicación, pues más o menos ha quedado claro lo que estamos haciendo en Euskadi y completamente abiertos a todo tipo de relaciones multilaterales y bilaterales que podamos tener con todos los miembros participantes en este foro y deseosos de seguir contribuyendo a los objetivos, tanto a nivel local como a nivel global. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, muchísimas gracias, Asier, por esta presentación y también enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Creo que en vuestro caso es muy interesante esta perspectiva multinivel, ¿no? Que estabas explicando también de cómo desde los diferentes niveles de gobierno pues se puede ir territorializando y localizando los objetivos siempre con la sociedad civil. La verdad que es una experiencia muy, muy interesante y además con esta visión global que tenéis siempre de internacionalizar el conocimiento y el intercambio, sí que también muchas gracias por el trabajo que realizáis. Ahora vamos a volver a la escala más local y también volvemos a cambiar otra vez de escenario. Nos volvemos otra vez a América Latina y en este caso nos vamos al Ecuador y a la ciudad de Cuenca, y voy a dar la palabra a Felipe Ochoa, que es el jefe de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Cuenca. Felipe, tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenos días con todas y con todos. Para nosotros es un gusto poder participar en este tipo de eventos, compartir la experiencia de la ciudad de Cuenca en la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también escuchar estas interesantes exposiciones de los colegas que me han antecedido en la palabra, sobre todo de cómo en todos los continentes del globo están realizándose estos interesantes procesos. Yo rápidamente voy a iniciar con esta presentación. Fue la iniciativa de Cuenca en Ecuador para la localización de los ODS, que tiene que ver en una primera fase con una importante relación frente a la formación y la distribución de conocimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Gracias. En primer lugar, contarles un poco como un antecedente cómo es que Cuenca, una ciudad intermedia en la región de América del Sur, en Ecuador, con aproximadamente 680,000 habitantes, llega hasta este proceso de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que existe una trayectoria que se ha venido construyendo por parte de la ciudad, por parte de la municipalidad, el ayuntamiento, de la alcaldía de Cuenca, a través de aproximadamente unos 20 años en relación con distintas formas de hacer política internacional. Pero nosotros tenemos un hito muy importante en el año 2015, en donde Cuenca se posiciona dentro de la agenda urbana mundial, ¿sí? Al ser sedes de una de las 7 conferencias temáticas previas al Hábitat 3. ¿Justamente en qué? En ciudades intermedias y en planificación urbana y ecosostenible dentro de estas ciudades de menos de 1 millón de habitantes, ¿no? Luego, en el año 2016, justamente en el evento de Hábitat 3 que se desarrolló en Quito, recordaremos todos y todas este importante encuentro que se realiza cada 20 años y que el último se realizó en Ecuador, en la ciudad, en la capital, en Quito. Cuenca fue nombrada como la ciudad verde global dentro de un proyecto que denominamos el Cinturón Verde en la ciudad, en este encuentro internacional. Y en el año 2019, la Municipalidad de Cuenca, la Alcaldía de Cuenca, inicia un proceso, o más bien fortalece un proceso que se venía construyendo para aterrizar que todos sus proyectos que se realizan en la ciudadanía, empezando desde el más pequeño como es la dotación, por ejemplo, de alimentos en los centros de desarrollo integral para niños y niñas, hasta los macroproyectos, los megaparques, por ejemplo, que se construyen, o hospitales, o la infraestructura que se construye dentro de las ciudades, puedan estar alineados justamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí levantamos que al menos 223 proyectos que se estaban realizando en la ciudad de Cuenca, en el cantón de Cuenca, están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año 2021, por lo tanto, Cuenca fue seleccionada como uno de los hubs con la iniciativa Localización de los ODS en el marco de una nueva normalidad post-COVID. Pasemos, por favor. Es así que la estrategia de la Alcaldía de Cuenca era justamente vincularnos a los temas formativos
en donde la ciudadanía del cantón pueda justamente conocer de primera mano qué son los ODS. A nosotros nos gusta usar mucho la palabra territorializar, es decir, aterrizar al conocimiento del ciudadano de a pie, del ciudadano que trabaja en su pequeño negocio, del ciudadano que está dentro de la empresa privada, que está dentro de la organización de sociedad civil, aterrizar justamente qué es los ODS, por qué el mundo está caminando hacia la constitución de las metas de los ODS y por qué las ciudades también debemos integrarnos dentro de este importante proceso. Entonces, iniciamos con un curso virtual, esto fue durante la pandemia, denominado Introducción a la localización de los ODS, con el objetivo de sensibilizar y formar a diferentes actores del desarrollo territorial acerca de justamente cómo aportar a la construcción y al acercamiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Capacitamos a funcionarios municipales dentro de la corporación municipal, a miembros de organizaciones de sociedad civil, a empresas, a comercios y, por supuesto, a estudiantes universitarios. Pasemos, por favor. ¿Cuál fue la estructura del curso? Pues teníamos 4 temáticas. Una primera que era la introducción justamente a qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo Cuenca debería participar dentro de este proceso. Sensibilizar, incidir y dialogar justamente para la localización de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el tercer temática, pues ya iniciamos con el proceso de localizar los ODS y alinear los planes y proyectos del desarrollo local justamente a esta nueva dinámica de la agenda mundial y elaborar los informes nacionales y locales pues de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es la estructura del curso virtual de formación, ¿no? La metodología era un Moodle con algunos encuentros presenciales, con una duración de 8 horas, 2 por capítulo más o menos durante un mes. Incluía videos de clases dictadas por expertos nacionales e internacionales, juegos, talleres interactivos, fuentes bibliográficas y una forma de evaluar continuamente a los estudiantes de estos cursos, ¿no? Pasemos, por favor. ¿Cuáles han sido los participantes? Pues los hemos ya indicado: funcionarios municipales, miembros de las organizaciones de sociedad civil, profesionales de proyectos y planificación dentro de empresas y comercios y estudiantes universitarios. Pasemos, por favor. ¿Cuáles han sido los resultados de esta formación? Más de 400 personas capacitadas, entre ellas 23 personas en un proceso más específico de formación a formadores. ¿Qué quiere decir esto? Que en un efecto cascada, pues replican el curso virtual aprendido dentro de la formación que ofrecía la Alcaldía de Cuenca. Más de 280 servidores municipales capacitados dentro del proceso, 50 estudiantes universitarios, más de 30 empresas se sumaron a la formación dentro del sector privado y también realizamos un piloto de réplica dentro de otros 2 municipios mucho más pequeños que los de la ciudad de Cuenca, que los del cantón Cuenca, que es en Ambato, al norte del país, y en el cantón Mira, mucho más también al norte del país. Pasemos, por favor. ¿Qué hemos aprendido en todo este proceso? Pues, en primer lugar, la importancia que tiene la educación, la formación, la capacitación en distintos actores de la ciudad para el desarrollo sostenible, sin duda. Cómo el gobierno local, cómo las alcaldías, los ayuntamientos, las municipalidades en el país y en la región pueden ser articuladores de estos diversos actores, porque mientras más dispersos nos encontremos, más difícil será pues cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, un pilar justamente de estas lecciones aprendidas es cómo las alcaldías, que son los momentos de encuentro de los ciudadanos que pagan sus impuestos, que están dentro de las viviendas, de las calles, de los territorios, pues funcionan como articuladores o puentes dentro de distintos actores que tienen que intervenir en el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo reforzamos las capacidades técnicas de funcionarios y aliados locales que también permiten fortalecer justamente la agenda urbana mundial? Y cómo la planificación ya propia, técnica, dentro de las ciudades, la expansión, el crecimiento, la construcción de aceras, la construcción de supermanzanas, los procesos de recolección de residuos, de movilidad sostenible, los procesos de
construcción de vivienda digna, etcétera, pueden ser ordenados, pueden vincularse a los objetivos de desarrollo sostenible, pues garantizan un desarrollo territorial más equilibrado y, por supuesto, el fin último que tenemos nosotros, los municipios, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cuáles han sido las recomendaciones políticas de este proceso? Exhortar a las autoridades sobre esta importancia, es decir, empoderar a las autoridades desde la dirección de mercados dentro de la municipalidad hasta las grandes secretarías de planificación, de desarrollar política pública con base a los objetivos de desarrollo sostenible. Promover la articulación justamente entre varios actores de la sociedad y la alcaldía de la ciudad para que esta planificación territorial también esté alineada dentro de los ODS y mejora, pues, y que permita mejorar los servicios y la calidad de vida de los habitantes. Y luego, una recomendación muy importante es constituir una mesa permanente de cooperación y articulación de localización de los ODS dentro del territorio que permite hacer observancia, pero también plantear estrategias y herramientas en el desarrollo. Pasemos, por favor. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que está pensando Cuenca a futuro? Pues, en primer lugar, una vez que tenemos ya capacitadas a 400 personas, estamos pensando en recoger los otros módulos que tiene justamente CGLU en los temas de formación. Disculpa, Felipe, solo último un minuto te dejo para terminar. Tranquilo, Disculpa. estoy terminando. Implementar la localización de los ODS, el monitoreo de proyectos y las alianzas locales para el seguimiento. Y Cuenca, pues, está justamente en estos momentos iniciando la construcción de su primer informe local voluntario que será presentado en el próximo año, en el año 2024. Solo para terminar, uno de los resultados más importantes de este proceso fue que las organizaciones de la sociedad civil que se capacitaron dentro de esta primera fase han presentado en este año un informe local voluntario a la Organización de Naciones Unidas dentro de la ciudad de Cuenca. Entonces, esto es muy importante también para la ciudad. Agradecerles mucho por el espacio, agradecerte, Adrià, también por el tiempo y mil disculpas por este retraso en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe, y para nada. Yo sé que el tiempo tenéis experiencias muy interesantes, muchas lecciones que darnos, así que es yo sé que es complicado hacerlo en un espacio breve de tiempo, pero bueno, también el interés es poder ver ciudades y contextos diferentes y poder un poco aprender entre todos. De nuevo, te agradezco un montón y también animo a todos los participantes también. Al final de la sesión vamos a abrir para que podáis hacer preguntas, intervenir. Por supuesto tenéis el chat también, os invito, podéis hablar directamente con los oradores, tenéis preguntas concretas o ponerlo en el chat abierto, por supuesto, también es muy interesante. So now we're going to switch again of region, of context. So now we're moving to the newer region from UCLG to Turkey, to the city of Mezitli. And we will have our colleague Hurrem, Betul, Levent, Erdal, excuse me if I mispronounce your name, excuse me, who is the City and Regional Planner Strategy Development Manager. So Hurrem, I give you the floor for your presentation. Thank you very much. Thank you very much. Hi everyone, I would like to share my experience from Mezitli, Turkey. And first of all, I would like to give you a brief description about our city. Mezitli is one of the Mediterranean. Shall we go towards the other slide? Thank you very much. Mezitli is one of the Mediterranean seaside located, lovely archaeological sited and 300 days sunny city. And it's also hosting lots of cultures from different religions and from different social demographical structures since Clisia time. And nowadays our population is almost 250,000 and almost 51% of them are women. And because of the wars and other demographical and social problems, as you know, in all over the world, we are hosting more than 60,000 registered and unregistered Syrians, and also I will add Russians and Ukrainians nowadays. Since almost 1 year, we are hosting more than maybe 10,000 Russians and Ukrainians in our city.
And our population is getting bigger and bigger in summertime because of the seaside and also because of the mountain houses, second houses of the city. Shall we go the other slide, please? Thank you. And how we do in Mezitli? First of all, we started to understand and explain what are the SDGs and its targets in our city, and with our colleagues from our municipality and also from with people from non-governmental organizations. We started to create awareness, and also during that process, local staff and managerial units started to learn to think global and act locally. We started to localize the global goals with local needs and experiences. We have lots of things, and also, of course, we developed neighborhood houses in our neighborhoods, where each seasons or each residents will do any specific activities regarding to their volunteer ideas or topics in those houses. And we did prepare the volunteer regulations and presented to our assembly, and it's accepted by them, and then we started to implementations. I would like to share two different projects we did during the localization of SDGs. One is Women Producers Market. It started in 2015 and it still continues. And the second project is started in 2021 and it is still continuous. The second project is about waste management, biodegradable waste management. And main objectives of these projects are to achieve higher levels of equality in terms of participation, including diversity as a creation for inclusion by involving citizens from all kinds of occupational groups. Community empowerment and empower non-organized citizens, increase citizens' rights in terms of political participation, connect different tools of participation within participatory democracy ecosystem is aimed by letting the citizen take their own decisions and make them core of decision-making process. Shall we go towards the other slide, please? Thank you. This is our women producers markets. There are a few pictures from our women. You can see the different cultures, different mosaic of women here from the pictures also, and from the outputs of our social and economical solutions. We started by organizing the legal, legislative, and infrastructure with Samb, approved management docs related to women producers markets in our local authority too. Why we start from those legislations? Because it was really hard to create and manage and develop that kind of free women producers market for all women in our region. Usually the markets are renting the stands and that kind of things, so they have lots of costs. And we started that also with volunteer women who are one of them is member of Samb, one of them is an entrepreneur, one of them is a staff of the municipality, so they all volunteered for that work also. And then we did some analyses and then announced opening of the women producers market after the analyses, and got the applications from the women
from almost 40 neighborhoods in our region, in our city. And then nowadays there are almost 9 women producers markets where 650 women are producing and selling their own products and connecting with all other volunteer women who want to share their knowledge with them on economy, on reducing energy usage in their places and in their houses. There are several different kind of topics where our women producers raise their awarenesses and increase their capacities on SDG goals also. And shall we go other slide? Thank you very much. And this is another project of our volunteers. As you know, in 2019 we had several fires in all over the world, and we had also a huge of them in our provincial administration area. And after that process, our volunteers and of course our municipal professionals wanted to create a circle with the waste and its biodegrade biodegrades for reusing those waste in the agricultural areas of the city. And so waste management at households of Syrians, Turkish and other nationalities living in Mezitli partnerships with Mezitli City Council, non-governmental organizations representing all different social groups. And Mezitli municipality employees and approximately 200 volunteers collect organic waste from certain markets. Each marketplace has a specific coordinator and volunteer group. Volunteer groups, mostly retirees and women, regularly participate in waste collection in the same marketplace every week. In addition, fruit and vegetable wastes from contracted markets and the excess food application are brought to the composting area. Waste collected from markets and gardens is transported to the composting area in order to obtain quality compost. It is important to separate the wastes adequately. It is necessary to separate metal, plastic, battery, food, and fish waste. In the second stage, the shredding process is carried out, which accelerates the composting work. Then the green and brown wastes are proportioned and heap is made. So the process went like that, and within the scope of the biodegradable waste management project, the fruit and vegetable waste released 19 bazaars of Mezitli municipality and the fruit of vegetables waste, green waste from the contracted markets, and the green pruning waste, brown waste, collected from the field are blended in certain proportions to transform them into soil improving material compost. And shall we go towards the other slide, please? Yeah, excuse me, because I think the time is going very fast, and I know that you have different projects. Maybe I think if you want to move to the like the recommendations, maybe like 1-2 minutes for the conclusions, maybe. Okay, but I would like to share one of our short videos. It's about 1.5 minutes. You can see our volunteers, how they work and how they are different than each other. I don't know if you can share the voice of the video also.
while also listening. They are going to. No, I think the voice is not possible to share because it's in power, but you can speak. Yeah, you can talk between the video it's playing. No problem. Okay, well, all these ladies and gentlemen are part of a mosaic. They are all from different kind of businesses, different kind of schools, different kind of communities, and their main point is just to develop a sustainable and healthy food cycle in our city and world, and to achieve higher levels of equality in terms of participation, including diversity as a creation for inclusion by involving citizens from all kinds of occupational groups. Yeah, I can just say that now. And I guess we can skip the other one. Yeah, lessons learned. I will share that being open, transparent to all volunteers who wants to be volunteer for Mezitli is our innovation, I guess. From all education, origin, religion, social demographic levels, political ideas, cultures. If I would change something, I would like to employ a team for volunteer works, coordination, training, project development, and etc. for all process management of this volunteer works and SDGs, localization process. Unfortunately, we don't have that kind of team. I'm trying to work with all volunteers and all municipal units representatives, and they need more professional support from us. Being open to all citizens, communities living in and out of the city is an asset. Being open to all communities, humans, for any kind of participation and common thinking is a key of participation. Policy recommendations from our side will be link your policies with global, national, and local levels with political and professional dimensions. Start with analysis, needs, and potential of your city, and go on with organizing the legal instruments for a perfect implementation process. This is what I can share with you. And also for the other slide, please. I would like to conclude my presentation with a special thank to all this work and the team, and also for the participations and professionals involved. I would like to thank all of you for listening to me. Thank you very much. Thank you very much, Hurrem, and excuse me also for cutting you the voice, but yeah, we need thank you again, and congratulations also for your work and for all the Mezitli team, municipality team. So thanks for joining us today. And now we're moving to Sao Paulo, and we'll have with our Gabriela Chabbouh, who is the Director of Training in Environmental Education and Culture of Peace of the UMAPAZ of the Prefeitura de Sao Paulo. Gabriela, the floor is yours. Obrigada, Adria. Bom dia. Eu vou me autodescrever rapidamente enquanto vocês ajustam a língua para escutarem aí a tradução. Eu sou a Gabriela Chabbouh, eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, morena, cabelos longos, estou vestindo uma blusa azul e uma jaqueta bege. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Eu estou muito feliz de escutar o compartilhamento das experiências, porque é um tema que me interessa muito. Eu vou ser breve, eu trouxe alguns exemplos, algumas coisas que São Paulo vem fazendo no processo de cocriação, de localização dos ODS em São Paulo. É um processo que eu tenho muito orgulho de ter participado bastante ativamente nos últimos 5 anos. Atualmente, eu sou diretora de formação na UMAPAZ, então a cidade de São Paulo tem uma coordenação da educação ambiental no município, que é uma universidade aberta para a educação ambiental e cultura de paz. Então, hoje eu estou nessa frente de trabalho, mas eu já tive na frente de trabalho lá da Secretaria de Governo Municipal, que é a responsável por esse processo de localização, e junto à equipe de governo aberto, que faz o trabalho de engajamento da população. Pode passar o slide.
Eu trouxe como exemplo para vocês uma das estratégias que a cidade de São Paulo usou nesse processo e vem utilizando nesse processo de localização, que é instituir uma comissão. Então, a gente tem uma comissão municipal específica para o tema de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desde 2020. Essa comissão conta com órgãos do Poder Público Municipal, então são 8 órgãos do Poder Público Municipal que ajudam na nossa integração interna, no diálogo entre os órgãos da Prefeitura para melhor atingir essa localização, e são 16 representantes da sociedade civil desses 3 segmentos. Então, temos a sociedade civil organizada, a iniciativa privada e a academia. Então, temos esses setores trabalhando juntos no processo de localização. Desde 2020, foi feito um trabalho de leitura da agenda global para a realidade da cidade de São Paulo, usando esse lugar. Essa comissão foi o espaço de discussão para esse trabalho de localização. Pode passar. Então, nesse processo de localização da cidade de São Paulo, foi feito, então, uma participação online nesse processo de localização. Então, a gente tinha 7 câmaras temáticas com 120 membros da população, mas a gente teve uma consulta pública com 8.600 contribuições. É lógico que para uma cidade como São Paulo ainda é uma participação pouco expressiva, a gente tem que melhorar ainda muito mais a nossa divulgação e o engajamento da população, mas a gente envolveu a população nesse processo de definição de metas e indicadores para a agenda municipal. Então, São Paulo tem uma agenda municipal 2030, com as suas próprias metas e indicadores para acompanhar o avanço na implementação da agenda 2030 no nível local. Pode passar? Depois de ter elaborado uma agenda municipal 2030, com um conjunto de metas para 2030, a cidade de São Paulo se debruçou sobre um plano de ação. Bom, e nesses próximos 4 anos, não para os próximos 10, o que a gente vai fazer? E junto com esse plano de ação, a gente tentou, ou está tentando ainda, desenvolver um processo de comunicação dessa agenda municipal 2030. Então, a gente realizou uma série de oficinas. A gente começou com especialistas em objetivos de desenvolvimento sustentável, então a gente começou no nível das pessoas que mais sabiam e foi fazendo oficinas com pessoas que eram cada vez menos letradas ou conheciam cada vez menos a Agenda 2030 para poder adaptar a linguagem que a gente estava usando para o cidadão comum. Então, para a gente conseguir comunicar as ações que a prefeitura estava desenvolvendo e que a gente gostaria que os cidadãos desenvolvessem, numa linguagem que fizesse sentido para eles. Então, a gente está nesse processo de construção gradativa com o público cada vez mais leigo para tentar se aproximar da população. Pode passar? Nessa estratégia de aproximação da população, a cidade de São Paulo fez um grande evento. Então, agora, no mês passado, a gente teve a 2ª edição de um grande evento. A primeira edição foi no ano passado, que é a virada ODS. Em São Paulo, a virada, porque a gente vira à noite, né, de um dia para o outro, na realidade foram 3 dias de evento voltado para conscientizar a população e engajar a população com a Agenda 2030. Então, a primeira edição foi no ano passado e esse ano a gente teve a 2ª edição com atrações, tentando engajar de forma lúdica a população para que a população conheça, saiba o que é a Agenda 2030 e o que ela pode fazer para contribuir com a implementação da Agenda 2030. Pode passar? E para concluir, eu só queria contar um pouco mais desse trabalho que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que a UMAPAZ, que é a unidade na qual eu trabalho hoje, está desenvolvendo agora, que é a elaboração de um plano municipal de educação ambiental. E a gente tem aí um desafio imenso de integração entre esses processos, né? Como a Agenda 2030 apoia o trabalho da educação ambiental, como a educação ambiental leva a Agenda 2030 para as pessoas em geral. Então, a gente tem um desafio de integração entre esses 2 processos que estão acontecendo de forma simultânea e que engajam as pessoas por meio de processos participativos. Como explicar para a população a relação entre as 2 coisas, sendo que a gente está realizando oficinas, às vezes para os 2 processos mais ou menos ao mesmo tempo. Numa cidade grande como São Paulo, é bastante desafiador a gente fazer esse processo de forma integrada.
Então, basicamente, esse semestre, agora esse ano de 2023, a gente está nesse processo e a gente, inclusive, fez oficinas para a elaboração do plano de educação ambiental na virada ODS e oficinas com estudantes. Então, nessa tentativa de integrar as duas coisas, eu queria fechar aqui compartilhando com vocês um desafio, né? E queria escutar vocês, como que vocês fazem para integrar esses diversos processos participativos? Porque às vezes a gente tem temas que conversam e a gente precisa que as pessoas conversem sobre esses dois temas. Como fazer esse processo de integração entre os processos participativos para que eles façam cada vez mais sentido para as pessoas? Encerrando aqui a minha apresentação, pode passar só para finalizar. Quem quiser o meu contato está na tela, vou colocar no chat também, para a gente conversar mais sobre esses nossos processos de localização da Agenda 2030. Muito obrigada e conversemos mais. Obrigado, Gabriela. Muchas gracias por compartir el trabajo. I'm going to switch to English again. Thank you very much again for this very interesting contribution. So now with this, we have finished the 6 presentations that we had prepared, that we had for today. And I think that all of the 6 have been very, very interesting. And we can see that all these governments are really very, involved in this process of localization of the SDGs. They have really the agenda in their own programs, in their process, even sometimes not with the branding of the SDGs of the UN, but they have really in the work of the local governments, they're really implementing this different agenda and the SDGs. So now we are a little bit late of the agenda, but still we are a participatory network, so we need to open the floor, of course. So I invite you, all of you, if you want to make some contribution or little questions. Some of the speakers, because of their agenda, have left. I think from Mezitli and also Euskadi, they left the session, but even though, don't hesitate to ask some questions. So if you want to make a question or just some comment, don't hesitate. Maybe it's better if you can just ask requests to speak. Maybe if you want to just, if someone wants to jump. Or if not, if some of the speakers wants to, I don't know, to answer to other of the intervention or make some comments. That's a tricky situation of the participation when the first, it's the first who want to speak. Yeah, I see that Claudio Zule is asking for the word. Claudio Zule está pidiendo hablar. Claudio, adelante, si puedes activar tu micrófono. Hola. Hola, Adria, hola, queridas amigas y amigos. Solamente quiero comentar una cosa que me parece que es importante, sobre todo mirando hacia el encuentro de Río de Janeiro en noviembre, y es que deberíamos procurar también abrir una línea de conversación y debate hacia el Congreso en relación a lo que significa la importancia que tiene el tema de la participación ciudadana en esto. No solamente en el sentido de algo que es claro, todo el mundo dice que eso es importante, sino en cuanto a categorías. Es decir, la participación es una posibilidad real de llevar a las gestiones locales hacia una focalización en los verdaderos problemas de la comunidad y en los procesos de resolución. Por ejemplo, dentro de todas las cualidades y características fantásticas que tiene la participación es una fuerza articuladora. Esa es una categoría. Es lo mismo que focalizar en problemas, focalizar en soluciones, etc. Yo siento que deberíamos tener un espacio de debate y conversación en algún momento en relación a las fortalezas que significa la democracia participativa, siendo que esta está integrada por una área de representatividad y otra de participación directa, momentos de participación directa, momentos de representatividad. No sé, siento que el tema de hablar de categorías, de generalidades y conceptos de lo que representa la participación ciudadana para el desarrollo sostenible es necesario. Eso nada más. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Claudio. Gusto saludarte y verte desde la distancia y anotamos este comentario tuyo.
¿Más aportaciones? ¿Alguien más que quiera, si quieren levantar la mano? A ver, ahí voy a decir algo. Sí, Claudio, quería expandir en tu contribución que indudablemente es importante tener esta sesión que propones para expandir el concepto de la democracia participativa en la localización de los objetivos del desarrollo sostenible, y será muy interesante mirar en los distintos contextos globales cómo es que lo están logrando. Muchas gracias. Would someone else would like to say something or share any opinion? Pues sí, sí, veo que no quieren hacer preguntas ni intervenciones, no pasa nada. Obviamente yo creo que ya hemos tenido mucha mucha información. No sé si igual, Daniel, quieres compartir algo como Río, como presidencia, alguna reflexión. Sim, Adria, posso falar que toda essa discussão do processo de participação cidadã, ela é fundamental para a construção de políticas públicas efetivas. Então, até em linha com o que o Cláudio trouxe, o nosso grande desafio aqui como gestores públicos é, de fato, fazer com que a gente tenha uma efetividade do processo de participação. E, no caso aqui do Rio, a gente buscou muito ter uma escuta atenta por diferentes meios, mas, na verdade, entendemos que essa escuta, ela é um primeiro passo, né? O passo mais importante é o passo posterior, que é o passo de inclusão dessas demandas nos projetos, nos processos de planejamento da cidade. E eu acho que aí o cidadão se sente completamente parte do processo, a partir do momento que ele não só ele promove, ele se envolve, se engaja no processo de participação, mas ele também vê que há uma parte dele, da contribuição dele naquela execução, naquela implementação. E no evento aqui de novembro, eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade de trocar sobre essas experiências. Eu acho que vale a pena também reforçarmos esse aspecto do olhar de diferentes públicos da cidade, porque as perspectivas, por exemplo, das crianças são completamente diferentes dos adultos. Então, eu acho que isso é enriquecedor. É fundamental que a gente traga essa discussão também para o evento e para esses todos os nossos encontros preparatórios, porque demonstra um cuidado de escuta, mas também uma riqueza de oportunidades relacionadas à participação de diferentes públicos. E eu vou te dizer que a gente ficou muito impressionado, por exemplo, na primeira versão que nós tivemos, que envolvemos 30 mil crianças, agora 100 mil, a gente está muito impressionado com o olhar muito amadurecido da criança em relação à cidade, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha esse olhar cuidadoso em diferentes públicos e a gente possa aí discutir no âmbito do nosso encontro anual aqui no Rio. Volto aqui a convidar a todos e todas que estejam conosco nesse evento. Novamente, quero agradecer ao Adria e a toda a equipe da UIDP pelo apoio, pelo suporte para que esse evento possa ser realizado e me colocar à disposição, tá aqui Thalita também, que é da Coordenadoria de Relações Internacionais, colocar a equipe do Rio à disposição de vocês para qualquer dúvida em relação aí a todos os membros em relação ao evento ou mesmo sugestões que porventura existam para o evento. Muito obrigado, Daniel, por tus palabras. Monsieur Kanyinchi Dada, je ne sais pas si vous vouliez parler or you want to speak. Mr. Dada? Yes, madam. How Please, take the floor. How are you? Yes, how are you? Good afternoon or good evening. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay.
Thank you very much. I think I'm very happy to be part of this. I'm a worker of Choma Municipal Council in Zambia. And in Zambia, we have a policy of decentralization and devolution. And when we are talking about the citizens' participation, to me, it comes at a very good time because I'm a person found at the focal point of devolution and doing community engagement. So I'm very happy to have been part of this because I've learned a lot, and that it helps us, since now very soon we'll be getting into participatory budgeting, where we need now to include the citizenry in the budgeting from their words, since now we have a bottom-up type of approach of development in Zambia, where the decisions are supposed to be made at ward level, unlike what used to be where decisions are made from the top. By the time you expect to see development happening or policies being implemented at the ground, they may reach at a very late hour. But for now, it's a bottom-up approach with the devolution. It is a very good thing that we are learning a lot of things from this fora as people from Zambia. Thank you. Thank you very much, Mr. for your contribution also. And yeah, Viviana, I give you the floor. Yes, thank you, Adrian. Thanks to all of you who are still here with us. We would like to close the session by telling you that, yes, it would be possible to rewatch the session on our YouTube channel in United Cities and Local Governments. And I'm using this opportunity also to invite you streaming the video of the last session that we held regarding municipal feminism towards the political inclusion of women in all their diversity, precisely taking care of including the commonly neglected communities, as Daniel was saying, that it is an important pillar in this. And I would like to thank all of you for your participation and attendance to this webinar, and to all our contributors. It's really enriching having you, everyone. And Adria, I don't know if you want to say a last word. No, just thank you, obrigado, and thanks for joining us today. Thanks to the speakers, thanks to our colleagues of Rio de Janeiro, of course, for the preparation of the event. And yeah, we will have our next webinar on December 15 on the International Democracy Day. And of course, the conference of Rio de Janeiro will be held from 6 to 8 November. So we will see you all there. And that's it. If nobody wants to say nothing more, I think we can close here. So thank you very much. Obrigado, gracias, merci beaucoup. Obrigada, Adriana. Tchau, tchau, obrigada.